Kyrgyzstan Adventure, Part 3. Episode: Argali Hunt in Kyrgyzstan. The hunt is on. Today's adventure brings us to the conclusion of our Kyrgyzstan Argali trilogy. We have already experienced many unforgettable moments. Right now, however, our attention is more focused on what lies ahead of us. We are being well looked after in the base camp and can enjoy our last minutes in the heat. Over a hearty breakfast, we discuss today's itinerary. Before we finally saddle up, our meticulous hunter checks his equipment. Depending on the situation, we will either hunt with the Blaza R8 or with the Red Rock precision rifle. Amon has already taken up his shooting position. Today, as with every morning before, we can make out a few packs of Argali on the slopes around our base camp. Once again, there are some good rams, but nothing substantial. So we decide to set off on horseback again to try and track down a strong Argali. We can scarcely believe what we are seeing as we scan the wide open expanse. Wherever we look, Kyrgyzstan Argali are grazing and roaming. We quickly spot a large, old ram. However, the Argali are at distances between 500 and over 2,800 yards. To make matters worse, they have noticed us and are slowly but surely drifting further and further away. Amon decides to try from here. Will our hunter be able to make a shot? But unfortunately, it doesn't look good. There is simply too much movement in the pack. The distance to our ram is now more than 1,100 yards. We decide to leave the round in the barrel and continue our pursuit of the Argali on horseback. After another 2 hours of demanding riding, we find ourselves in a promising position to shoot again. But the current distance is already 812 meters, and it is increasing by the second now that the Argali are becoming restless. Will our hunter be able to take a shot this time? The pack is dangerously close to the horizon. Hopefully the females won't move to the other side of the ridge again. Jetzt doppelter, der vordere. Ja.
Only a few more seconds until our hunter settles on his mark. But just before the crosshairs arrive on the ram's shoulder blade, the pack moves on. Hopefully, the ram will come around again. Sadly, however, the one we have chosen does not present us with a decent opportunity. Already feeling somewhat tired, we discuss the next steps in the breathtaking scenery over a snack. Finally, we decide to follow the group. We have been chasing the Argali for more than 4 hours now and have not been able to close the gap. Slowly, the doubts are beginning to sink in. Is there any point at all? Should we just return to the warmth of the camp? After all, we still have a few hours on horseback ahead of us, and the afternoon is already well advanced. Probably nothing but impressive scenery await us behind the next crest. Will we ever get close to the pack of Argali again? To be honest, our expectations are not very high. But as is so often the case in hunting, we are taught better. We do in fact get close to the group. 560 Yards. Will our hunter be able to hold his nerve? Was? The excitement level skyrockets when Ruslan spots a large ram at the front of the group. This one now has our undivided attention. 630. The Argali continue to move away from us. Der verschwindet This jetzt. time, the distance is much shorter. 640. Wie viel? 640 Yards. Ja, ich muss aber stehen. Ja, sowieso. Lass der Zeit. 640 yards. But how can we find a shooting position here? The group is constantly on the move and never spread out. Moving. And if they do, they pull together again. Wenn da oben kommt, wo die weibliche sind, das sind 670. The tension becomes almost unbearable in the next few moments. Not just because today is the first time we have a good chance of catching the ram, but also because the camera battery has given up the ghost due to the extremes and the constant cold. Too many animals. Mein Akku wird leer. Hast du keine? Na, ich hab mit, aber wenn ich jetzt wechsle. Ja, ich bin gleich. Bin drauf. The Film Fox cameraman is able to get the camera up and running in short order before the ram presents us with a possible chance for a shot. Now, all we have to do is set the right distance and wait for our opportunity. How far? 700 yards. Okay. Muss nur bereit stehen. Jetzt. Ja, ich bin Weg. Fortschritt.
stop. Jetzt. And indeed, Amon once again proves to have nerves of steel. The pressure and tension fall off the whole team at once. With this perfect shot at 700 yards, our persistence is more than rewarded and the stress is blown away. Simply incredible. Congratulations for this outstanding shot on a magnificent Argali. Hier sind wir in Tien Shan-Gebiet, an der Grenze zu China auch. Und hier hat wieder Amon die Klasse gezeigt, auf 700 Meter am zweiten Jagdtag einen ganz kapitalen Argali. Ich glaube, so einen starken wie jetzt habe ich noch nicht gesehen. Ich vermute, das ist in der Weltrangliste ganz, ganz vorne. Mein lieber Freund, ich wünsche dir Weidmannsheil vom ganzen Herzen. Weidmannsdank, mein Freund. Ja. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken für die tolle Organisation. Von Anfang an hat alles gestimmt. Ich bin sehr gespannt, was meine Fans und Freunde zu den Trophäen sagen. Nochmal vielen Dank auch an das ganze Team, deine Partner hier, Klaus Illich, der Kameramann und speziell an dich, mein Freund. Ja. Komm hier. Danke sehr. Danke. Wir hätten bei weitem nicht so guten Erfolg gehabt, wenn du jetzt mit deinem wirklich so ein bisschen Künstler, was Schießen anbetrifft, ich kenne keinen zweiten, der besser ist wie du. Sowas kann man nur sich erarbeiten. Es ist ja nicht einfach, hinfahren und seinen Schaf erlegen. Wir haben hier hart gekämpft, wir sind heute Morgen um 8:30 war das losgeritten und jetzt haben wir, glaube ich, 3 Uhr war das. Haben wir ja, Genau. um 3 Uhr haben wir das Schaf geschossen und vor allem Russland, komm mal her. Vielen Dank. Russland hat einen super Job gemacht, hat alles Press County gemacht, hat uns 2 Gruppen bestätigt und wir haben gestern bei der einen Gruppe einen Kapitän gesehen und heute den zweiten. Russland, vielen Dank. Rahmat. Ja, mein Lieber, du sagst es, ich bin ein Künstler. Nein, ich glaube, jeder Künstler liebt seine Arbeit und lebt seine Arbeit. Und Jagd ist auch meine Passion. Ich lasse es einfach nicht auf Glück und hoffen zu treffen. Hinter diese Schüsse stehen tausende Stunden, hunderttausende Schüsse nur für diesen Moment. Ja. Ich trainiere viel, ich probiere viel, um nur einen richtigen Zeitpunkt genau zu treffen und so soll es sein. Ich höre viel, ich lese viel, das ist nicht weitgerecht. Weitgerecht für mich heißt es, dass das Tier den Knall gar nicht hört. Dass es sofort mit dem Schuss runtergeht. Und du hast dieses Mal gesehen, auch letzte Mal hast du gesehen, das passiert oft. Ja. Ob 100 Meter oder 1000 Meter oder 700 Meter, das Tier darf nicht leiden. Und das ist auch mein Ziel für meine Übungen. Nein, und das zahlt sich auch aus. Ich meine, weit schießen kann jeder, aber weit treffen, da muss man viel dafür üben. Und vor allem, wenn man auf 1000 Meter schießt und dann auf 700 Yards, das sind ja 650 Meter, eine saubere Kugel einträgt, das ist für mich Weidmännisch. Ja. Genau so ist es, so sehe ich das auch. Weidmannsheil nochmal. Weidmannsdank. In breathtaking scenery, we spend a few more hours riding back to our camp. We review what we have just experienced over and over again.
dort. Our Kyrgyzstan adventure has now come to an end. We start the first part of our journey home in the bandwagon and enjoy the last moments in this impressive country of nomads and endless landscapes.